Welcome, Scorpions. Scorpion is here. Dit is de tweede week van mei. In de week van mei hebben wij mee te maken met een netwerk. En het soort als jullie, Scorpion, had niet geweten dat een groep van mensen had collaboreren en werk tegen jullie, Scorpion. De waarheid is nou boven water gekomen in deze week. Sommige van jullie, Scorpion, krijgen geld terug. Oké, Scorpionetje. Probleem is op de workfloor met een crave. Je wordt succesvol over een crave. En een Aries, een ram en een crave. Iets gedaan dat was niet door de bocht. Create some sort of a contract. An end is here for a crave. Mensen now recognize the collaboration of a ram and a crave and what a ram and a crave have gedaan. Dus, hier is de energy. Heleboel geld komt terug naar jullie, Scorpion. Mensen recognize wat een stiervrouw, een Leo en een ram have gedaan. En mensen nou recognize hoeveel geld deze mensen hebben geprofiteerd en hebben gekregen. Data en informatie leveren op heel veel informatie en mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd. De geheim van een boodschappenperson is nou uit en mensen recognize dat de boodschappenperson samen met de tweeling had iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen recognize dat de moeder van een tweeling en een boodschapper is een tweeling. Mensen recognize wat een stiervrouw, dat de stiervrouw is de moeder van een tweeling. Mensen krijgen inzicht van wat deze stiervrouw heeft gedaan. An end is here for some sort of a contractual overeenkomst. Mensen recognize that a crave is niet de moeder of a Scorpion. Mensen krijgen nou inzicht. And an end is here for a crave and a Scorpion buitenlandse person. Deze twee mensen, a crave and a buitenlandse Scorpion. An end is here for ze. Mensen recognize that deze twee mensen creëren some sort of a chaos, okay? Dus as jullie recognize, is dat jullie recognize dat een auto, mensen recognize dat een crave gebruikt de data en informatie of een auto. En mensen recognize de crave hebben documentation en informatie van een auto dat hij of zij moeten nood had gehad in de eerste plaats. Mensen recognize dat een crave buitenlandse vrouw die gaat cancel some sort of a licenses van deze crave buitenlandse vrouw, omdat mensen recognize deze crave buitenlandse vrouw gebruikt de documentatie en informatie van iemand anders rijbewijzen. And now a boodschappenperson die recognize that a boodschappenperson is degene dat geeft a crave documentatie en informatie van iemand anders auto en iemand anders gegeven. Dus de buitenlandse crave is nou gepakt voor de verbruiker van iemand anders rijbewijs informatie. En nou mensen krijgen inzicht dat deze crave buitenlanden samen met de Scorpion hebben de waarheid niet gesproken. Some sort of a contractual overeenkomst voor deze crave en een young Scorpion wordt gecanceld. Mensen recognize dat de buitenlanden crave rij op iemand onder data en informatie. Hoe dat is gebeurd, die nou recognize dat een Scorpion in some sort of a corporation institution is degene dat copy data en informatie en geeft het aan een crave. En die gaat de crave rijbewijs cancel, omdat mensen recognize dat de crave hebben een copy of a Capricorn vrouw data en informatie. Dus nou alles is op zicht gekomen. Geen nieuwe start, omdat ik zie dat een Scorpion vrouw wordt succesvol over een ram. Een Scorpion vrouw gaat een ram opgeven. Een Scorpion vrouw recognize dat een ram sprak de waarheid niet. Een Scorpion vrouw recognize dat een ram vrouw had iets gedaan dat was niet door de bocht. En de ram vrouw heeft gebetaald om some sort of a documentatie, informatie en een ram hebben data en informatie geaccess
En een Scorpion gaat even opgeven dat een ram is hier achter. Dus een heleboel informatie komt nou uit en mensen nou recognize hoe een kreef, een buitenlandse kreef, had some sort of a rijbewijs en het wordt gecanceld omdat mensen recognize dat deze buitenlandse kreef sprak niet de waarheid en betaald. Betaald voor documentatie en informatie van een stemboekvrouw om te krijgen en gebruik een stemboekvrouw data en informatie en rijbewijs data. Hoe is dit gebeurd? Er is corruptie in a corporation institution en die recognize dat de ramvrouw hebben ze mag gebruiken door access van data en informatie. Een ramvrouw is nou in een heleboel problemen. Geen nieuwe start komt voor een ramvrouw. Mensen recognize dat een ramvrouw was hier achter access data en informatie. Een ramvrouw is nou gepakt. Mensen recognize een stiervrouw wordt je grootste vijand. Scorpion. Mensen recognize dat een stiervrouw is de moeder van een tweeling. Mensen krijgen inzicht en recognize wat deze stiervrouw en een tweeling heeft gedaan. Mensen recognize dat deze tweeling en een oude tweelingvrouw en een stiervrouw had gecollaboreerd met een ram om te accessen informatie. Oké, dus er is zoiets als een weeskal. Een weeskal, jullie ram dat is in een relatie met een weeskal. Een eind komt voor deze ram. En deze weeskal, omdat mensen nou krijgen inzicht dat een ram en een weeskal zat dingen te doen dat was niet door de bocht. Geen succes voor een jong Scorpion. Een jong Scorpion had gecollaboreerd met een ram om iets te doen dat was niet door de bocht. Mensen recognize wat een Scorpion heeft gedaan. Een jong Scorpion, een jong buitenlandse Scorpion. Nou recognize dat een weeskalvrouw hebben ze gebruikt en een weeskalvrouw had gecollaboreerd met een ram om iets te doen dat was niet door de bocht. Alles is nou boven water gekomen. En Leo, een rijbewijs of reisdocumentatie of vergunning wordt gecanceld. Mensen recognize hoe deze Leo is bij deze data en informatie is bijgekomen. Mensen recognize dat de boodschap betaald voor documentatie en informatie om even on a crave some sort of a news story te geven. Het wordt gecanceld. Dus heleboel data en informatie en mensen nou krijgen inzicht en recognize dat er was heel veel corruptie. En mensen nou recognize hoe zeer deceptive een ram is. Mensen nou krijgen inzicht over een ram, een jonge ram. En hoe deze ram is zeer deceptive. Het komt niet op als jullie kinderen. Het is als een ram in some sort of a corporation institution. Want de tweeling gaat een ram nou opgeven en vertelt dat een ram is hier achter data en informatie wat ze heeft gekregen. Dat de ram is degene dat creëert de documentatie voor ze. Geen nieuwe start voor een ram person. Mensen nou krijgen inzichten hoe een ram, de connection van een ram en een ster. Mensen nou krijgen heleboel inzicht. Ik zie mensen in authority recognize de leugens en deceptiveness van een ram person. En probeer some sort of a balance in te brengen. Omdat mensen recognize dat deze ram person creëert heel veel chaos. En ik zie dat deze person moet jullie Scorpion terugbetalen heel veel geld. Mensen in authority recognize what a ram has gedaan. A ram wordt the greatest vijand. Some sort of a contractual overeenkomst voor a ram wordt gecanceld. Mensen recognize that a ram geeft a Leo some sort of a vergunning. En a Leo some sort of a new start. Deze Leo heeft heel veel geld gekregen aan de volste benodigdheid. Een stier moet een heleboel geld even gaan terugbetalen. Mensen recognize de leugens en deceptiveness van de collaboration van een stiervrouw en een kreefvrouw. En mensen hebben gepakt een stiervrouw en een kreefvrouw en recognize de leugens en deceptiveness. Een tweelingvrouw is in een heleboel problemen. Mensen recognize dat de tweelingvrouw en zijn kind hebben iets gedaan dat was niet door de bocht.
En mensen recognize wat is gebeurd bij een Scorpion buitenland persoon. Een problematische situatie waar heel veel van jullie Scorpion wordt succesvol over een jong ram. Jullie Scorpion recognize wat een jong ram heeft gedaan. En de leugens en deceptiveness van een jong ram. Jullie Scorpion vrouw in een corporation institution wordt succesvol over een zeer oneerlijk spelletje dat was creëert chaos in jullie Scorpion leven. Dus jullie Scorpion overkomen een zeer oneerlijk spelletje van een ramperson. En mensen krijgen inzicht en recognize wat deze ramperson heeft gedaan. Een eind voor een jong ram. Mensen krijgen nou verstand van hoe deze jong ram en hoe deze jong ram is in een corporation is binnengekregen in een corporation. Mensen recognize dat deze jong ram heeft geprofiteerd van heleboel mensen en creëert heel veel chaos voor heleboel mensen. Een eind komt hier voor deze ram, omdat mensen krijgen inzicht wie deze ram is en de collaboration met deze ram en onder. Ik wens jullie een fijne week. Namaste.